Nuestros siguientes artistas llegan por segunda vez a pisar el escenario de la Quinta Vergara, ya que en 1990 también fueron testigos de la magia del Festival de Viña del Mar. Vienen directamente de Suecia, país donde en 1979 decidieron fundar la que se ha transformado con el tiempo en una de las grandes bandas de la historia de ese país. Han grabado 14 discos y cosechado muchos hits, pero sin duda los más reconocidos son The Final Countdown y Carrie, dos temas que se han transformado en clásicos mundiales, nacidos al amparo del glam metal de esa época. Llegan a Viña 2018 para mostrar sus éxitos de siempre y parte de su último disco, Walk the Earth, lanzado el año recién pasado. Dejamos con ustedes a Joey Tempest, John Newram, John Levin, Mick McKelly y Jan Hogland, el grupo Europe. No, I don't. Picture. ¿Fotos? Thank you guys for being here. Please, you can take a seat now. We're gonna start now with the first question. ¿Quién tiene la primera pregunta? Perfecto, adelante. Buenas tardes, JG de Ecuador, Videocontrol, Miramar Televisión. Okay, from Ecuador. Quería preguntar, primero, Ecuador. Primeramente, bienvenidos a Chile. En Ecuador hay una gran tendencia, soy de Puerto Viejo, una ciudad conocida como Puerto Viejo Rock City. There's a big tendency in Puerto Viejo, that's a city from Ecuador. Le decimos Puerto Viejo Rock City. They tell Puerto Viejo Rock City. La influencia del rock de los 80 se perdió de alguna manera. ¿Cómo considera Europe que qué fue lo que ocurrió para que luego de los 90 se empiece a perder? ¿Y cómo creen que debió haber contribuido los grupos de rock de los 80 para que eso se mantenga y no caiga el auge del rock de los 80, el rock clásico? He said that in 90s the classic rock started depressing, and how do you think that can't be done? How can you make it good again? Hello everybody, hola. Yeah, how can we make it good again? There are many bands that are keeping the flame alive, you know, like Rival Sons, Delta Saints, Temperance Movement. There are new bands out there doing great stuff, and I think rock and roll is alive, but the business has changed around the world, the music business. You just have to find a way, you know. I think anything is possible. Cree que el rock está vivo. La verdad es que hay diferentes bandas que han ido naciendo a lo largo del tiempo. Algunas que han ido evolucionando. Cree que cada uno tiene que ir encontrando su camino. Pero él siente que el rock sigue vivo y va a seguir por mucho tiempo más. And I also, if I can add something, I think that quality never goes out of style, so to say. So it might have dips, then people realize that it is quality, and quality rocks. Dice que la calidad es lo que finalmente nunca deja de estar presente, así que la calidad la lleva. Thank you. Gracias. Segunda pregunta. Hola, acá. ¿La derecha? ¿Dónde? Acá. Aquí. Patricio Figueroa de La Última Noticia. Hola, mucho gusto. Bueno, quería preguntarle, ayer Miguel Bosé nos hizo retroceder a los años 80 y quería preguntarle en relación a eso mismo, específicamente sobre sus vestimentas. ¿Mantienen el estilo ochentero, sus atuendos, sus mallas, o se han ido modernizando en sus presentaciones? Cuéntenos un poco qué nos traen en relación a eso. Belong the years, the 80s, you have a very strong look with your clothes, your hair, and everything, and that stuff.
That had been developed along the years, or it just stayed the same way at the 80s? Well, I don't know, but we grew up watching people in football and sports and everything, and music with kind of from the 70s, the way they dressed, the way they had their hair, and I just loved the way Robert Plant looked, and that created our generation, the way we looked and the way we performed, watching these 70s heroes. And even after the 80s, though, it changed, you know, and things are evolving all the time. We just want to look the way we want to look. We don't really care what anybody thinks. So it's just moves, isn't it? Fashion and rock and roll. Bueno, dice que ellos nacieron y se criaron con un estilo de look que era muy clásico en esa época, y claramente esto fue evolucionando con el paso del tiempo. Ellos sienten que han ido haciendo lo que ellos buscan o cómo se sienten más cómodos, y que finalmente el tema de los looks va evolucionando de acuerdo a lo que ellos creen que puede ir marcando mejor su carrera. Ok, tercera pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes. Poirot Escobedo de UCB Radio por acá. Preguntarles por la última visita que ustedes tuvieron en el Festival de Viña en el año 1990. Nuestro país ha cambiado bastante desde esa época. En ese momento estábamos en una transición a la democracia. Era un país muy distinto. Preguntarles qué recuerdan de esta visita en nuestro país. Y eso, muchas gracias por estar acá en Chile. Gracias. And your last visit here in 1990s, there was a different Chile. We were just returning to democracy. So what do you remember about that visit? It was just one hell of a stay. We had a great time. I can't remember anything else but screaming, beautiful women and rock and roll and cold beer, and I don't think we really reflected on anything else but what happened around the stage and our performance. It was beautiful. That's why we always love coming back to Chile. Dicen que, bueno, la verdad es que lo que se recuerdan es que lo pasaron increíble, mucha gente gritando, cerveza helada, mujeres. Ha sido un ambiente muy grato siempre para ellos estar acá, por eso es que felices de poder volver. Siguiente pregunta, por favor. Cuánto gusto. Miguel Milla de Hits Magazine Perú. From Peru. Sí, yes. Perú. Machu Picchu. Ok. Ustedes son una banda de hard rock clásica. Las influencias han ido cambiando a las nuevas generaciones. ¿Creen que su música seguirá siendo sostenida a lo largo de las próximas décadas? Y cuéntenos sobre su nueva gira, Caminando sobre la Tierra, ¿no? Gracias. You have been a classic hard rock band. Do you think your music is going to transcend in the future? And if you can tell us about your new world tour that you're making. I think Europe's music actually, since we're still doing this after 30 so years, it has to mean something that we have a high quality in our music, because otherwise we would have been gone. Good music will always survive, no matter how you dress it, in glam rock clothes or in spandex or in punk rock clothes. Great music will always survive all the movements, and I think we're one of those bands that managed to outlive the fashion movements. And I'm sure that, especially with our latest album, Walk the Earth, we received so much great criticism from both fans and journalists. So I'm sure that in 20 years' time, we're going to sit here and we're going to be talking about Walk the Earth and how to, actually, in our case, actually walk the earth, because we're going to be like 85 or something. But never mind that. Europe music will always be around. Dice que ellos creen que son una banda que trasciende en el fondo en el tiempo con su música. Esperan seguir trascendiendo, y con su último disco, Walking the Earth,
han recibido, no es que sientan, sino que han recibido muy buenas críticas. Por lo tanto, piensa que en un tiempo más, varios años más, van a estar sentados aquí y le van a estar preguntando específicamente sobre ese disco. Por lo tanto, están muy felices con lo que están haciendo. Siguiente pregunta, por favor. Hola, por acá. Hola, Antonio Sandoval de Radio ADN. Me gustaría saber en cómo ha cambiado Europe desde el 90, que fue la vez que se presentó acá en Viña del Mar, a la propuesta que traen a Viña 2018 y además saber en las otras presentaciones que han hecho ustedes acá en Chile. Se presentaron hace unos años en el Teatro Caupolicán incluso. ¿Y qué diferencia va a tener también con la presentación del viernes que van a tener en el Monticello, en el Casino Monticello? Gracias. Well, they ask you how does Europe change since the first time they came here in Chile in 1991 until now, and if we are gonna see something different between the show of tomorrow and the one that you're gonna make on Friday. Well, when we were here in 1990, we were working Prisons in Paradise, I think. Yeah. So it was the end of the first era of Europe. We've done 5 albums in the 80s and the beginning of 90s. And we were ready for a break. We wanted to do some solo albums and do some more research and learn more about music. And we played in various bands. I did solo albums and we were sort of growing. And when we met again, it was just amazing. We had new influences, new ideas. So we created this album, Start From The Dark, in 2004. And anything was possible because we started from a different place. Just a pure expression of rock. Nothing, no cliches, nothing, just pure, the pure essence of rock. And that's how we wanted to build a new career. We wanted to take our time and have a journey, have fun in the studio and learn about producers, learn about studios, music, writing, lyrics, get better at lyrics. So we try to evolve through the last 5 or 6 albums up to Walk the Earth. Because it's our job and we love doing this, and together we're 5 guys that think alike. We are the same. We grew up with the same influences. We hung at the same parties. We got drunk together, and we were dreaming. We were dreaming together, you know. And we're still here. It's so amazing. And we're one of the bands. We started to win awards now. That's kind of a shock to us, you know. We won a Grammy in Sweden a while ago. We are up for some other awards for this new album, and it's just been an amazing journey to be able to sit here today, and we're still here and we're still doing good music. So that's just amazing. Bueno, desde el último año que estuvimos aquí en Festival de Viña, veníamos con una tendencia en nuestra música. Luego nosotros dejamos de tocar juntos y cada uno siguió tocando en diferentes bandas o por su propia cuenta. Y cuando se volvieron a reunir y sacaron este nuevo álbum del 2004, la verdad es que fue increíble porque cada uno le iba aportando diferentes tendencias que habían aprendido durante este tiempo. Ellos sienten que desde esa época, desde el 2004 en adelante, están tocando rock puro, lo que les gusta mucho y ha hecho que esto siga hasta el día de hoy. Sienten que ganarse premios hoy en día, como lo hicieron en el Grammy en Suecia hace poco, fue como un gran impacto para ellos. Y la verdad es que se siente muy feliz porque los 5 siempre crecieron juntos en el sentido con las mismas influencias, se emborracharon, salieron a fiestas y lo pasaron muy bien. Por lo tanto, cree que el rock puro va a seguir perdurando en su banda. Siguiente pregunta, por favor. Here, José Luis Nicolás. Preguntarles, primero contarles que el Festival de la Canción es un festival de música variada y ustedes son la única banda de rock en muchos años en este festival. ¿Cómo es o cómo analizan esta convivencia del rock con otras corrientes musicales en distintos escenarios y certámenes del mundo? Festival de Viña del Mar, it's a great festival that had different types of band. You are one of the rock bands that is here, and there was no band of rock since a lot of years ago. So how do you feel that
you can mix between the other bands. I don't know if I expressed well. Yeah, I think our music transcends to different kind of listeners, and so I think we can work on these festivals. I know maybe it's you have pop bands and you have rock bands sometimes. Yeah, you mix it up. Yeah, that's cool though. You know, it's going to be great because we're going to meet some new audiences that we may not meet otherwise. So that's really cool. So we're looking forward to this. But we have a great memory of Viña del Mar as a place and as a concert from 1990, and we love coming back here. Okay. So we're looking forward to this show. Dice que está feliz de volver acá, le encanta que hay una mezcolanza de bandas, de artistas que pueden estar en este festival, por lo tanto está muy feliz junto a su banda de poder estar acá y poder ser partícipe de este escenario. Siguiente pregunta. Hola, acá, Osvaldo Lizama de Cooperativa. Ustedes ya estuvieron acá a principios de los 90 en el Festival de Viña, me imagino que vivieron toda esta entrega de premios, que entran los animadores, se les pide la gaviota. ¿Qué les pasa con esa dinámica televisiva que tiene este show? Porque me imagino que ustedes no están tan acostumbrados a tocar en shows que se transmiten a través de la televisión. Preguntarles eso, ¿qué les pasa, qué sienten, qué les parecen estas dinámicas que se dan en este festival en particular? Gracias. What do you feel being here in a festival that it's not as a common one? It's a big one, that it's a TV show, that it's a lot of guys are seeing at their homes on TV. So how do you feel being in this kind of festival? I think it's amazing. It's great to be able to play live in front of the audience that is in front of the stage, but also to know that you are reaching out to hundreds of millions of viewers out there. That's amazing. We are amazed. And We're scared shocked and stunned. And scared to death. Dice que es realmente increíble tener la posibilidad de estar en un festival que es transmitido hacia millones de personas y nada, les da como mucha alegría, mucha energía, y otro integrante dice que los asusta hasta la muerte. En broma. Bueno, siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Chile. Welcome to Chile. Soy de la 8ª región, radiodifusora, una región de nuestro país. Mi pregunta es la siguiente. La composición musical, ¿las hacen ustedes? ¿En qué se inspiran? Porque realmente las letras son maravillosas. Yo y mi esposa nos enamoramos con sus canciones. Entonces, es maravilloso tenerlos aquí, enfrente mío. Y mi esposa es profesora de música y me dijo que les preguntara eso acerca de la composición musical. ¿Cómo se inspiran? Tú eres cantautor, ¿ustedes componen sus propias canciones o tienen algunos compositores extras especiales? Gracias. Well, first of all, he's from the south of our country. He and her wife get in love with your songs. So the question is, in what do you inspire your music composition? How do you inspire for making such great letters, such great songs? Well, it's different things, but the band itself, the band members inspire a lot of writing, things that happen in our lives, and when we tour a lot, we spend a lot of time together. We talk about stories that can be in the lyrics. We you know, it's a band thing. And these days, we write so much together as well, all of us. And it's really a band and a team effort. But anything could inspire a song, you know, something you read, something you hear on the radio or see on the TV, or something your friends are talking about, your family talking about. And musically, it's listening. It's that old library of rock you have in your head, or pop and music you have in your head. You take from that sometimes when you write, and you listen to new music. I listen to everything that comes out, and I'm sure these guys are so much also into music and keeping your ear to the ground. What's going on? What moves me? And maybe that comes into your mind, and you start writing that way.
and start making demos and things. Making demos also makes you write. It's a tool for coming forward and redoing it, making it better. And so there's so many things about writing, but it's a life sentence, you know. It's something that you do, you're stuck with. If you're a writer, you're stuck with it. Dice que bueno, la banda lo inspira mucho. Cada uno de ellos, en el fondo, recibe inspiración de diferentes maneras, en la radio, en la televisión, en lo que leen, en lo que les va sucediendo el día a día. Incluso grabando demos les ayuda mucho para ir mejorando, ir viendo si es lo que les gusta o no. Pero básicamente la inspiración se recibe en el día a día, en base a todo lo que ellos van viviendo, tanto en su vida personal como profesional. Última pregunta. Bueno, acá... Carla Sepúlveda de Antofagasta, Televisión del Norte de Chile, un poco colgándome la pregunta del colega, ¿de qué manera podemos reencantar a propósito de esa creatividad que día a día ustedes van tomando para la creación de las composiciones de su música para estas nuevas generaciones? ¿Está en su foco o se mantienen fiel al rock, verdad? En ese sentido, ¿cómo hacemos con reencantar estas nuevas generaciones que de alguna manera se han reencantado solas? Han trascendido varias generaciones. Pero eso, ¿está en su foco poder pensar en las nuevas generaciones? From the north of our country, the question is, do you want to re-engage the new generations with your music? Are you trying to re-engage them, or you just make music for you and the people, or the music that you want, that you live? I don't really think we're aiming towards a certain audience. I think we just do, we're not even sure what we're doing ourselves. Things just happen the way they do, and hopefully people like it. But I mean, we have elements of energy and also a lot of melodies, so I think we can attract different listeners and also different ages. We're actually a bit surprised that we have also a younger generation that seem to like our music, and it's really it's a good feeling for us. Siente que ellos están constantemente tratando de aportar con diferentes estilos, distintos ritmos o cosas que creen que pueden ser un aporte para su música. No es que lo hagan solo para reencantar a nuevas generaciones, sino que en el fondo sienten que es porque la música les va, o sea, ellos van sintiendo que eso va dentro de la música que quieren hacer. Y eso al mismo tiempo siente que las nuevas generaciones, hay muchos de ellos que sí están encantados con ello o que sí les gusta su estilo de música, por lo tanto están contentos con la manera en que han ido evolucionando. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias a todos por estar acá. Thank you very much for staying here. And well, you have to take some pictures. I don't know. And we hope you enjoy the show. We enjoy your show tomorrow. It's going to be great. Thank you for having us. Thank you so much. Thank you. Banda Mare rocks. ¿Quieren tomar fotos? Sí. Please, if you can stay a little for some pictures. Over here, please.